Well, I think I am audible, right? যে জিনিসটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে বর্ন অ্যাপ্রক্সিমেশন। Requirement of the act is because I have a question at the end of this whole insanity, and for that reason, this acting is necessary. বর্ন অ্যাপ্রক্সিমেশন যে জিনিসটার সঙ্গে রিলেটেড সেটা হচ্ছে স্ক্যাটারিং। কারো অন্তরে কি আছে বা কি চলছে তা জানার জন্য তার হৃদয়াঘাত করা অত্যন্ত প্রয়োজন। অ্যান্ড দ্য ফিজিসিস্ট দে দে ডু দ্য সেম থিং উইথ এ হোল এলিগ্যান্ট ওয়ে। লাইক আমার কাছে একটা প্রোটন আছে, তাকে আর একটা প্রোটন দিয়ে বম্বার্ড করা হয়েছে, আই অ্যাম গেটিং সামথিং লাইক দ্যাট। দুইখানা প্রোটন একটা পাই জিরো। বা আমার কাছে ইলেকট্রন আছে, তাকে পজিট্রন দিয়ে ধাক্কা মারা হয়েছে, অর্থাৎ লাইক হোয়াট এভার, আই এম গেটিং মিউ প্লাস অ্যান্ড মিউ মাইনাস। তো এখানে ফোটন ইন্টারাকশন অ্যান্ড those kind of reactions আমার যে in-state particle and the out-state particle, they are different. Interested or we are not talking like that reactions here. আমি এখানে বলতে চাই যে আমার যে in-state particle and out-state particle, they are same. So the reaction can be imagined like that. Now in reaction there is a interacting potential which I say this is Vr1 Vr2, which is translationally invariant. আর যে সিস্টেমটা নিয়ে আমি কথা বলছি তার তো হ্যামিল্টনিয়ান আছে। দিস ইজ লাইক দ্যাট পি স্কোয়ার বাই 2m প্লাস Vr. Now for asymptotic region where there is no potential, I can say that this is Hamiltonian is equal to p square by 2m, where p psi is equal to h cut k psi. K is the wave number. Now this is equal to, so h is equal to h cut square k square by 2m. We are interested only those kind of pre-particle where the energy eigenfunctions is positive, or the positive eigenfunctions of this. Let's not about the whole energy is kinetic, so we are interested with the positive kinetic energy of these free particles. Now আমার যে পার্টিকেল আছে তার হোল থিং মিন্স দ্য ইন কোয়ান্টাম মেকানিক্স যে জিনিসটা দ্বারা গভর্ন হয় সেটা হচ্ছে শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশন। সো লেটস সে দিস ইজ এইচ কারের স্কোয়ার বাই 2m ল্যাপ্লাসিয়ান প্লাস পোটেনশিয়াল সাই ইজ ইকুয়াল টু ই সাই। আমি তো জানি ই সাই কি, মানে ই এর ভ্যালু জানি। এবার এই কে যদি এদিকে নিয়ে আসি, দিস হোল ইকুয়েশন ক্যান বি রিটেন অ্যাজ minus h cut square by 2m grad square plus k square plus Vr. This is the Schrodinger equation. Well, for এই তো আমার পোটেনশিয়াল। এবার এখানে মাইনাস ইনফিনিটি আমার একটা ইনসিডেন্ট পার্টিকেল আছে, লেটস সে দিস ইজ ই টু দি পাওয়ার আই কে জেড অ্যান্ড দিস ইজ দ্য জেড ডিরেকশন। দিস ইজ জাস্ট অ্যান প্লেন ওয়েভ অফ দ্য পার্টিকেল, অ্যান্ড যে এসে আমার এই পোটেনশিয়ালে ধাক্কা খাচ্ছে বা এখানে একটা পার্টিকেল আছে তার সঙ্গে ইন্টারাক্ট করছে, অ্যান্ড দেন হোয়াট এভার। নাও ইন অ্যাসিমটোটিক লিমিট, অ্যাসিমটোটিক লিমিট মানে আর ভেরি ভেরি গ্রেটার দ্যান এ, মিনস পোটেনশিয়াল থেকে পোটেনশিয়ালের ডাইমেনশন মানে একটা রিজিয়ান পর্যন্ত আমার পোটেনশিয়াল আছে যার রেঞ্জ হচ্ছে এ, তার থেকে যখন বহু দূরে আছে দিস ইজ আর ভেরি ভেরি গ্রেটার দ্যান এ, হুইচ ইজ কল্ড অ্যাসিমটোটিক লিমিট। নাও then my form of Schrodinger equation is like that: h cut square by 2m grad square plus k square psi is equal to 0.
Here grad square is equal to just del square del z square. Now if I put this e to the power I k z here, this perfectly satisfies this equation. So it tells that in asymptotic limit it satisfies the Schrodinger equation, so it can be the incident wave of the particle. Well, we have guessed a wave function and it is matching our thing. Now what can be the wave functions after scattering? From a physical intuition, we can say that it may be some kind of spherical waves thing. It may be e to the power I k r. কারোর কোনো প্রবলেম আছে এতে? K is wave number. Let's see that this k after scattering and before scattering, this is same. জানবো এটা হতে পারে কিনা. So again, for asymptotic limit, it is h grad square my 2m grad square plus k square psi is equal to 0. But if you do the calculation, it can be shown that this doesn't 0 for r not equal to 0. So then, to remove this difficulty, we can define the psi s is something like that, e to the power I k r by r. Now if you do the calculation, this will satisfy this asymptotic Schrodinger equation. How? Actually Laplacian is equal to 1 by r square del del r of r square del del r. So if you do the calculation, del del r of e to the power I k r by r is equal to I k. বল আমি করতে পারছি না, বহুত বড় হবে আমার আসল লেকচার থেকে, whatever. If you do the calculation, this will now satisfy this Schrodinger equation, and we can perfectly say that this is the scattered wave function. But some angular dependence of the scattered wave function. So I am inputting or I am writing there is some angular dependence part in the scattered wave. Have you any problem? This f k theta is called scattering amplitude. অনেক গল্প বলেছি, আমার যে জিনিসটা দরকার সেটা হচ্ছে সাম ফিজিক্যাল থিং যেটা আমি মেজার করতে পারবো। ইন স্ক্যাটারিং থিওরি যে জিনিসটা নিয়ে আমরা ইন্টারেস্টেড সেটা হচ্ছে ক্রস সেকশন। Let's talk about cross section in terms of scattering amplitude. Let's say this is my scattering potential and these are the scattering wave or the incident wave, and এখানে একটা আমি প্লেন পেপার রেখে দিয়েছি যার গায়ে একটা সার্কেল আঁকা আছে, অ্যান্ড লেটস সে এখানে একটা এরিয়া আমি এরকম ড্র করলাম। এই ছবিটা গ্রিফিথ থেকে নেওয়া।
দিস ইজ ডি সিগমা এই এরিয়াটা, অ্যান্ড এ আসছে এখানে এই এরিয়ার মধ্যেকার পার্টিকেল, এসে এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে ইন সাম সলিড অ্যাঙ্গেল ডি ওমেগা। সিনারিও তাই হয়। আমি বলতে পারি বা লিখতে পারি, এখানে লিখছি, ঠিক আছে, নাম্বার অফ পার্টিকেলস scattered in solid angle omega per unit time is equal to this d sigma, মানে এই এরিয়া যদি বাড়ে তাহলে এটা কমবে, সরি বাড়লে বাড়বে কমলে কমবে, equal to incident flux. Well, what is incident flux? Incident flux, the same thing, means number of particle per time into area. যদি একটু ভালো করে বিচার করি তাহলে দেখা যাচ্ছে এই যে এই জিনিসটা আছে না, এই দুটো জিনিসই অ্যাকচুয়ালি দ্য প্রবাবিলিটি কারেন্ট ডেন্সিটি অফ দিস, দিস ইজ স্ক্যাটার্ড অ্যান্ড দিস ইজ ইনসিডেন্ট। নাও ইন অ্যাসিমটোটিক রিজিয়ন আমার যে ওয়েভ ফাংশন আছে, সরি একটা জিনিস ভুল হয়েছে না, প্রিভিয়াস ইনসিডেন্ট পার্টিকেল ইট টু আই কেজেড, ওকে ওয়েল ওয়েল ইন অ্যাসিমটোটিক রিজিয়ন আমার যে ওয়েভ ফাংশন আমি পাচ্ছি, দ্য টোটাল ওয়েভ ফাংশন ইজ সামথিং লাইক দ্যাট, ইট ইজ এবার আই কে জেড প্লাস এফ অফ কে থিটা কমা ফাই ই টু দি পাওয়ার আই কে আর বাই আর। ঠিক আছে, তাহলে আমাকে এদের প্রবাবিলিটি কারেন্ট ডেন্সিটি আমাকে সামহাও বার করতে হবে। In general, the probability current density has an formula. Maybe I don't know, you know this thing. This is imaginary part of psi star and grad psi. যদি ক্যালকুলেট করি আমি ফর the scatter, let's say for the incident particle, it is equal to h cut by m imaginary part e to the power minus I kz. Now grad psi is equal to I will get e to the power I think e to the power I think right. So there is I k e to the power I kz, which is equal to h cut. I'm making a mistake here. Mistake. Well, I'll get this. I shouldn't be here. This I shouldn't be here because grad psi is this thing. Now imaginary part of that, sorry, my fault, my bad. This is equal to h cut by m imaginary part of I k, which is nothing but equal to h cut k by m. And obviously if I do calculate, there is z cap, because grad has z na. This is equal to x I cap
del xi. So this thing. Now for the scattered wave part, which is equal to, which I want to do more the calculation here, but just show psi grad psi. Now grad psi is equal to, just if I calculate this r part, which is here is fk, and I think it is ik to the power ik r pi r minus e to the power ik r by r square plus angular parts. I'm not calculating it because in the previous section, uh, number of particles scattered in the solid angle d omega, I had to calculate how many particles scattered in some elementary area here, which I said dA, and that is equal to r square d omega. So I've in final result I have to multiply it with r cap d omega. Now psi, there, this is psi star, and imaginary part of that, actually JSDA, which is my actual thing I need to calculate. This is equal to h cut by m. I'm writing fine d omega, something like that. Okay. Now psi is equal to e to the power ikr by r fk fi, and put it here, and put it here, then you will get something like that, and 2 multiply with dA, so you will get that thing. So my d sigma is equal to h cut k by m f k theta comma phi d omega by h cut k by m. I am omitting this directions part, this cut out. So d sigma by d omega is equal to, oh, there is square, f k theta comma phi square. Any problem? If you have any problem, you can say me. How can you say me? I don't know. This is called differential cross section. Whole job with this formalism is now becomes how to calculate f theta phi square, or what to estimate f theta phi. Well, now what is sigma? Then sigma is nothing but this d sigma d omega into d omega. So it is equal to nothing but f k theta phi, it's squared into d omega.
So this is the physics, this is the theory. We can in general see that after scattering, like in one dimensional scattering problem, let's say there is potential barrier. So the wave function in here has the form e to the power I k x plus b e to the power I minus I k x, and here this part is c e to the power I k x and whole over thing. In general, there is an phase shift which is something I delta L in one dimensional scattering problem. So if I just try to examine this thing, or uh, what should I say, if I try to estimate this thing in also in 3D scattering, then I can say that in case of 3D scattering they are also have the same formalism. Well, before doing so, let's talk about one thing. We have said that e to the power ikz is the incident particle. That is a formula called Rayleigh formula. I again want to prove that it can be written like the superposition of Bessel's function L equal to 0 to infinity root over 2L plus 1. Again, I forgot this. Maybe there is I to the power L I L 0 L. Well, let's talk about this thing. This is called Rayleigh formula, and this is an infinite sum of this Bessel function and the angular part. Well, this YLM in general, this is YLM theta and phi. As we have I is azimuthal angle. I am making this is azimuthal symmetric, so I can just omit this phi. So I am putting this m is equal to 0, and that is the so JL is the Bessel function. ঠিক আছে, দেখছিলাম ভাই হাঁপিয়ে গেছি। কত বকবো এরকম করে? হ্যাঁ, এভাবে বকা যায়? একটা চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলাম সেই জন্য বকছি। লেটস সে চুপ। এই JLKR for asymptotic limit. JLKR আমি কিন্তু কোনো গোঁজামিল করিনি, হ্যাঁ। মানে আমি বলতে চাচ্ছি, আমাদের সাই ইনসিডেন্ট পার্টিকেল ছিল না, সেই ইনসিডেন্ট পার্টিকেল ই টু দি পাওয়ার আই জেড কে সামহাও মিন্স ইট ইজ টোটালি লজিক্যাল যে একটা ফাংশনকে আমি ইনফাইনাইট সাম অফ সামথিং হিসাবে লিখতেই পারি। অ্যান্ড হেয়ার ইট ইজ রিটেন ইন টার্মস অফ দিস কাইন্ড অফ থিং, which is called actually Rayleigh's formula, RAYLEIGH, Rayleigh formula.
JL for asymptotic limit means R tends to infinite. JL KR is equal to KR sin KR minus L pi by 2. Okay. Again, I will expand this. Sin KR minus L pi by 2কে যদি আমি এক্সপ্যান্ড করি, এটা সামথিং ই টু দি পাওয়ার I KR মাইনাস L pi by 2। আচ্ছা, আমার রেকর্ড হচ্ছে তো? রেকর্ড হচ্ছে, স্টপ রেকর্ডিং। ওকে, L pi by 2 pi 2I মাইনাস ই টু দি পাওয়ার মাইনাস I KR মাইনাস L pi by 2 pi 2I। ওই ব্র্যাকেটটা ক্লোজ করলাম না, ব্র্যাকেটটা ক্লোজ হয়ে গেছে ওই পাশে। কি সুন্দর একটা পিঙ্ক ফ্লয়েডের ওই কি যেন ডার্ক, আরে ডার্ক সাইড অফ দ্য মুনের মতো ওয়ালপেপার লাগছে। যদি কেউ দেখিস বুঝবো, এই কথাগুলো শুনে মজা লাগছে। পিওর থিওরি বুঝে কি লাভ একটু মজা না করলে। লেটস সে ওকে, সো my e to the power I k z means psi incident equal to root over 4 pi এইখানে কি আর আছে না, সো এই কে আমি বাইরে নিয়ে আসবো। ওকে, ওয়েল নেক্সট 4 pi by k সাম ওভার L ইকুয়াল টু 0 থেকে ইনফাইনাইট root over 2L plus 1 I to the power L y L comma 0 1 by 2I e to the power I KR minus L pi by 2 by R minus e to the power minus এখানে I KR minus L pi by 2 pi R। ঠিক আছে, ঠিক আছে, মানে ওই ই টু দি পাওয়ার আই জেডকে ভাই আমি এরমভাবে লিখছি। যদি এরমভাবে লেখা যায় ভাই, আমি লিখে ফেলেছি, আমার কিছু করার নেই, আমি এরমভাবে লিখে ফেলেছি। এবার যে বিদ্বান সে এসে আমাকে খপ করে ধরে বলবে, ভাই তুমি এই জিনিসটা লিখেছো না, এই জিনিসটা না আমার একটা অনগোয়িং ওয়েভের মতো লাগছে। মিনস অনগোয়িং ওয়েভস মিনস এটা যদি পোটেনশিয়াল হয়, এর দিকে যাওয়ার মতো ওয়েভের মতো লাগছে। ইন পজিটিভ রেডিয়াল ডিরেকশন ইট ইজ সরি, আই এম অনগোয়িং মিনস আউটগোয়িং ওয়েভ, এটা হতে পারে আই কেয়ার মানে আর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, সেই কাইন্ড অফ ওয়েভের মতো আমার লাগছে। কি হলো, কি হলো? আহা, কি হচ্ছে এটা? আউটগোয়িং ওয়েভ, and this thing is similar kind of incoming wave. Or obviously for r tends to infinite. ঠিক আছে, এবার যিনি আরও বিদ্বান তিনি বলবেন, ওয়েল ঠিক আছে, আমি ইন ফ্রি পার্টিকেল স্টেট এরকম একটা ওয়েভ ফাংশন, এরকম একটা ওয়েভ ফাংশন লিখেছি হুইচ ইজ ই টু দি পাওয়ার আই কে জেডকে এক্সপ্যান্ড করলে এরকম ফাংশন পাওয়া যায়।
তাহলে হোয়াট ইজ দ্য সিনারিও ইফ দেয়ার ইজ স্ক্যাটারিং পোটেনশিয়াল? কি বলবো, আমি তো জানি যে যদি স্ক্যাটারিং পোটেনশিয়াল থাকে তাহলে সেখানে আর কিছুই না, ওই আউটগোয়িং ওয়েভে একটা ফেজ শিফট আসে। তো তিনি বললেন তাহলে ঠিক আছে, তাহলে একটা ফেজ শিফট তুমি জুড়ে দাও ওই আউটগোয়িং ওয়েভে। যদি তাই হয় তাহলে তখন সেক্ষেত্রে সাই আর এরকম একটা ইকুয়েশন লেখা যায়, ওই আগের ফাংশনটাকেই আমি লিখছি 4π/k sum over L equal to 0 to infinite root over 2L plus 1 I to the power L e to the power L comma 0 1/2I এখানে ছিল কে আর মাইনাস এল পাই বাই টু। আচ্ছা, এবার একটা ফেস শিফট আমাকে দিতে হয়েছে, দিস ইজ 2I ডেল্টা এল। এই ফেস শিফটটা আমি দিয়েছি বাই আর মাইনাস ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই কে আর মাইনাস এল পাই বাই টু পাই আর। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ইন প্রেজেন্স অফ স্ক্যাটারিং পোটেনশিয়াল অ্যান্ড আর টেন্স টু ইনফাইনাইটে আমার ওয়েভ ফাংশন। এটা হচ্ছে বিজ্ঞানের বুদ্ধি। এবার বিজ্ঞানের বুদ্ধি কাজে লাগি তো সবসময় হয় না। আমার ইন ফার্স্ট কেস সাই আর ওয়াস ই টু দি পাওয়ার আই কে জেড, এটা ছিল বিজ্ঞানের বুদ্ধি। ঠিক আছে, বিজ্ঞানের বুদ্ধিকে আমি একটু সাইডে রাখছি, প্লাস এফ কে থিটা কমা ফাই ই টু দি পাওয়ার আই কে আর বাই আর। ওয়েল এগেইন এই জিনিসটাকে, এটা তো আমার ইন জেনারেল ফর্মুলা ছিল যে টোটাল ওয়েভ ফাংশন ইন অ্যাসিম্পটোটিক লিমিট আর আর টেন্স টু ইনফাইনাইট। এবার এই পার্টটাকে আমি এবার এক্সপ্যান্ড করতে পারি, হুইচ ইজ নাথিং বাট দিস ইজ 4π/k sum over L equal to 0/infinite root over 2L plus 1 I to the power L y L comma 0 1/2I e to the power I k r minus L pi by 2 by r minus to the power minus I k r minus L pi by 2 by r plus f k theta phi pi r ভাবলাম এক জায়গায় লিখবো, হলো না। প্লাস এফ কে, ওই থিটা ফাইটা এখানে এক্সপ্লিসিটলি লিখছি না, হ্যাঁ, ই টু দি পাওয়ার আই কে আর বাই আর। তো এইটা হচ্ছে স্ক্যাটারিং হওয়ার পর, না এটা বিজ্ঞানের বুদ্ধি আর এটা হচ্ছে আমার ইন জেনারেল, অ্যান্ড দুটোই সামহাও কারেক্ট। এবার তুমি বলবে বন্ধু তাহলে আমি এই ইকুয়েশান দুটো থেকে এই ইফকে থিটাটাকে সামহাও বার করতে পারি না ইন টার্মস অফ দিস ফেজ শিফট? না, বল বল বল, পারি তো। ওকে, সো দুটো ইকুয়েশনকে আমি ইকুয়েট করব। ইকুয়েট করলে যে জিনিসটা হয়, এইটা আর এটা কেটে যায়। কেটে গিয়ে এফ কে থিটা ই টু দি পাওয়ার আই কে আর বাই আর ইকুয়াল টু পড়ে থাকে রুট ওভার 4π/k সাম ওভার এল ইকুয়াল টু 0 থেকে ইনফাইনাইট রুট ওভার 2L প্লাস 1 আই টু দি পাওয়ার এল ওয়াই এল 0 থিটা, ওকে লেখা ছিল না, 1/2
2i. Okay, well, now next what? मैंने इसको ये इक्वेशन इक्वल टू ये इक्वेशन है ना, तो मैंने इस पार्ट को कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। देन व्हाट आई विल गेट ই টু দি পাওয়ার, কোথায় আমার কার্সার, কোথায়, ই টু দি পাওয়ার মাইনাস 2i ডেল্টা এল মাইনাস 1, ঠিক আছে। সো দিস ইজ ই টু দি পাওয়ার 2i ডেল্টা এল মাইনাস 1 ইন্টু ওই পার্টটাকেই আমি লিখছি ই টু দি পাওয়ার আই কে আর ইন্টু ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই এল পাই বাই 2 বাই আর। Are you okay? Haven't you lost? তুমি লস্ট হয়ে না গিয়ে থাকো তাহলে বলি ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই এল পাই বাই 2 ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস আই টু দি পাওয়ার এল। এই মাইনাস আই টু দি পাওয়ার এল অ্যান্ড এই এল অ্যাকচুয়ালি এই পার্টটা থেকে আসছে, এইটা হচ্ছে এটা এল এল, ওকে। আর এই পার্টটা 1/2i ই টু দি পাওয়ার 2i ডেল্টা এল মাইনাস 1 ইজ ইকুয়াল টু, আমি তো এখান থেকে ই টু দি পাওয়ার আই ডেল্টা এলকে কমন নিই, তাহলে পড়ে থাকে ই টু দি পাওয়ার আই ডেল্টা এল মাইনাস ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই ডেল্টা এল বাই 2i which is equal to e to the power I delta L sin delta L। এত এই দুটো অ্যাপ্রক্সিমেশন করবার পর আমি যে জিনিসটা পাই সেটা হচ্ছে এফ কে থিটা ইজ ইকুয়াল টু √4 π/k সাম ওভার এল ইকুয়াল টু 0 থেকে ইনফাইনাইট √2l প্লাস 1 y l comma 0 e to the power I delta L sin delta L। ঠিক আছে না ঠিক নেই? So what is cross section? New if I judge cross section is equal to what? F k theta third square d omega, right? Which is nothing but f k star f k d omega. And that is what? Then that is equal to sigma is equal to 4 pi, because I had in root k square sum over L L prime 2L plus 1 2L dash plus 1. What I am doing? This is 2L plus 1. Now if k integrating two things, so this L will be different, right? And the integration, so e to the power minus I delta L sin delta L e to the power I delta L prime, and the integration d omega y L prime 0
YL0 ঠিক আছে, and they are function of okay say omega or they are function of theta phi. This thing as per the rule of spherical harmonic, this is L prime L. So my sigma ultimately is equal to 4 pi by k square L equal to 0 to infinite 2L plus 1 sin square delta L. আমি আর একটা কথা এখানে নষ্ট করব না, খরচ করব না। আফটার দ্যাট বিকজ এর পরে বহুত কিছু এখান থেকে বলা যায়। এল এর বিভিন্ন মানের জন্য এস স্টেট বার করা যায়, কি যেন বলে, তারপরে এরপর একটা অপটিক্যাল থিওরাম আছে সেটি বলা যায়, ওই তাছাড়া ফেস শিফট বার করা যায়, আর ক্রস সেকশন এরিয়া মেবি 4 পাই এ স্কোয়ার বের হয় এখান থেকে। ওই যদি আমি ক্রস সেকশনটাকে স্ফেরিক্যালি সিমেট্রিক অ্যান্ড রেডিয়াস এই ধরে নিই, তাহলে ওই জিনিসটা আসে, সেটি আমি বলবো না। আমি এরপরে যে জিনিসটায় আসবো সেটা হচ্ছে ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশন অফ স্কেলারিং। তরিকা সাধারণ মতো sorry for the glitch, integral equation of scattering. যে সাই আর আছে, সাই আর ইজ ইকুয়াল টু ই টু দি পাওয়ার আই কে জেড প্লাস এফ অফ কে থিটা কমা ফাই ইন্টু দি ই টু দি পাওয়ার আই কে আর বাই আর, তাই তো? আর যে ইকুয়েশন দ্বারা আমার সমস্ত থিং গভর্ন হয় সেটা হচ্ছে এইচ কার স্কোয়ার বাই 2m গ্র্যাড স্কোয়ার প্লাস ভি আর আই আর ইজ ইকুয়াল টু ই সাই আর। That is আমার হোল থিং। নাও আমি বলেছিলাম যে ই ইজ ইকুয়াল টু হোয়েন দ্য পার্টিকেল ওয়াজ ইন ফ্রি স্টেট, এটাকে লেখা যায় কে স্কোয়ার বাই 2m হিসাবে। আরেকটা জিনিস আমি ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশন বার করতে গিয়ে করছি, সেটা হচ্ছে স্কেল রিস্কেল ভি আর অ্যান্ড সেইট ভি আর ইজ ইকুয়াল টু এইচ কাট স্কোয়ার বাই 2m ইউ আর। Here করে দিই, তাহলে আমি যে জিনিসটা পাই সেটা হচ্ছে কাইন্ড অফ দিস থিং এইচ কার স্কোয়ার বাই 2m গ্র্যাড স্কোয়ার প্লাস এইচ কার স্কোয়ার বাই 2m ইউ আর, ইউজ পোটেনশিয়াল পার্ট psi is equal to e is my h square by k square by 2m psi. Okay, there's the function of r psi r. Now first
if I arrange themselves আমি যে ইকুয়েশনটা পাই this is grad square plus k square psi r equal to u r psi r. The integral equation of this scattering problem. Now I need to solve that equation. To solve this equation, the method we use, we introduce a Green's function. Assume that we have found a Green's function such that grad square plus k square g, and the Green's function is something like that, g r minus r prime is equal to delta cube r minus r prime. That is so if I have found this equation, then this psi can be written as psi r is equal to psi 0 r plus delta cube r r minus r prime this is integration u r prime psi r prime. If such that, then the psi r can be found. Well, the psi 0 r is an arbitrary function such that grad square plus k square psi 0 r is equal to 0. How that can be true? It can be remember, this Laplacian acts on r, not r prime. So if I act with psi square by k square psi r, n is equal to the first term gets give you 0, and this is equal to d cube r prime. When this, well, I will do this further one line, grad square plus k square r minus r prime u r prime psi r prime is equal to, now this thing is the Dirac delta function, so this is equal to d cube r prime Dirac delta of r minus r prime u r prime psi r prime. Now what is this thing? What is this thing? This integration is nothing but u r psi r. This wave function actually satisfies this equation. This psi actually is satisfying this equation. Well, now my next term or the next job is to find this gr. ফাইন্ড করতে হয় gr, জানিস তোরা কেউ? যদি জানিস আমাকে বল, করে ফাইন্ড করতে হয়। কি করে ফাইন্ড করতে হয়? ওয়েল, তারকে ফাইন্ড করতে হয়, এক মিনিট দাঁড়া, আমি ভুলে গেছি, আমার মনে নেই। মানুষ তো নাকি?
এমনিভাবে ফাউন্ড করা যায় না। এবারে কি মশা, জিআরকে ফাউন্ড করার জন্য লেটস সে ফর টাইমিং দিস জিআর মাইনাস আর প্রাইম ইজ ইকুয়াল টু জিআর, জি ক্যাপিটাল আর। এটা তো আমার কোঅর্ডিনেট স্পেসে আছে, ইন ফুরিয়ার স্পেস মিন্স এটারই কাউন্টার পার্ট ইজ জি কে, দেন ডি কিউব কে for I k dot r. So gk is this Green's function in momentum space and gr is the Green's function in coordinate space. Well, this grad a square plus k square gr satisfies this is a delta function, delta cube r. If that is true, then act this grad a square plus k square here and see what you will get. Well, I cannot write this k because there will be symbolical anomaly, gp, and here is gp. So if you do so, grad a square, this is r, grad a square, this Laplacian acts on only r, but r contains r minus r prime, so that doesn't matter. So I'll get minus p square plus k square gp d cube r, right, after acting this, and that is equal to a delta function, delta cube r. And by definition of a delta function, I can say that minus p squared plus k squared gp d cube p is equal, one thing I have forgotten, there is 1 by 2 pi whole to the power, I think there is 3 by 2. This is by definition of this the Fourier transform of that. This is equal to 1 by 2 pi cube integration, what is Dirac delta function, e to the power minus I let's say this is p r d cube p. well ঠিক আছে, ঠিক আছে, আরে ভাই বল না, ঠিক আছে। তো আমার যে জিনিসটি দাঁড়ালো সেটা কি দাঁড়ালো, সরি, 2/3/2। সো আমি যেটা পাচ্ছি সেটা এক মিনিট, 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 এপিআর আছে, APR viewers for the attribution for this anomaly, for this anomaly equal to 1 by I cube
a স্কোয়ার মাইনাস পি, ঠিক আছে, ঠিক আছে। Then what is my Green's function in coordinate space, which is very much simple. Gr is equal to 1 by 2 pi cube e to the power I pr pi k square minus p square by d cube p. Any problem? Uchi বটে, but this is dot product and r is nothing but r is r minus r prime. করছি বটে, but this is so. Now what should I do? I have to do this integration. I have to do this integration, but how? Is equal to 1 by 2 pi whole cube integration. Actually, if I do expand this, this is equal to I pr cos theta. What is d cube p? D cube p is equal to p square sin theta dp d theta d phi. আমি ওই ইন্টিগ্রেশনটা করবো না, ভেবেছিলাম করব, বাট এখন আমার এনার্জি সত্যি নেই। যদি এই ইন্টিগ্রেশনটি আমি করি, ফার্স্টে তো থিটা ডিপেন্ডেন্স পার্টের ইন্টিগ্রেশন হয়ে যাবে, মানে এই নেক্সট জব হচ্ছে থিটা ডিপেন্ডেন্স পার্টের ইন্টিগ্রেশন করা। ইন্টিগ্রেশন করবার পর যখন আমি আর এর ইন্টিগ্রেশন, সরি পি এর ইন্টিগ্রেশন করব, রিমেম্বার দ্য হোয়াট ইজ দিস ডিপি ইন্টিগ্রেশন করব, এখানে কে এর একটা পোল আছে অ্যান্ড দিস ইন্টিগ্রেশন হ্যাজ টু বি ডান ইন কমপ্লেক্স কন্ট্যুর মেথড। Cauchy conditions, what you know, this is by residue theorem or whatever. যে জিনিসটা আমি পাই এখান থেকে সেটা হচ্ছে equal to e to the power IPR by 4 pi r. সরি, এখানে একটা মাইনাস সাইন আছে। হ্যাঁ ভাই, কি হয়েছে? So this thing is nothing but 1 by 4 pi, আমি যে জিনিসটা ধরেছিলাম, e to the power I k r minus r prime, this is vector, by modulus by r minus r prime. So I am getting g r minus r prime is equal to minus 1 by 4 pi, কটা বাজে? 9:30, 1 ঘন্টা লেকচার দিয়ে দিয়েছি। e to the power I k r minus r prime by r minus r prime. Let's say r very very greater than r prime. With r equal to mod r, means r is a magnitude and r prime is equal to r prime. The scenario actually like this thing, এখানে আমার potential রয়েছে and this is n cap একটা ডিরেকশন, দিস ইজ r ভেক্টর, এখান থেকে এটা হচ্ছে r প্রাইম, আর এই যে এই ভেক্টরটা এটা হচ্ছে r মাইনাস r প্রাইম। বলা যায় যে
g r minus r prime is equal to minus 1 by 4 pi r, যেহেতু r is very very greater than r prime, so this is equal to e to the power I k r into e to the power minus I k n cap dot r prime. Well, ওকে ওকে, আমি বর্ন অ্যাপ্রক্সিমেশনে যাবো ভাই, তার আগে আমি ছাড়ছি না। psi r equal to e to the power I k z প্লাস ওই গ্রিনস ফাংশনের মানটাকে যদি বসাই, দিস ইজ ইকুয়াল টু 1 বাই 4 পাই ইন্টিগ্রেশন ডি কিউব আর প্রাইম ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই কে এন ডট আর প্রাইম ইউ আর প্রাইম সাই আর প্রাইম ই টু দি পাওয়ার আর বাই আর। আচ্ছা, কি করে করলাম? জি আর এইটা তো ছিল, এইটাকে না আমি এই ইকুয়েশনটায় বসিয়েছি, এই ইকুয়েশনটায়, স্যার কিচ্ছু না, এইভাবে পেয়েছি ই টু দি পাওয়ার আই কে জেড তো ফার্স্টে ফার্স্ট। ওকে, যদি তাই হয়, যদি তাই হয় তাহলে এফ के थीटा फाई क्या है? एफ के थीटा फाई इज नथिंग बट 1/4 पाई इंटीग्रेशन डी क्यूब आर e to the power minus I k n cap dot r prime u r prime psi r prime। ঠিক আছে, now we are ready for Born approximation. একটা জিনিস হচ্ছে একটুখানি করে রাখি, সেটা হচ্ছে লেটস সে ইউ কে আর প্রাইম এ কে এন ক্যাপ, এইটাকে না কে এস বলে আমি ডিনোট করছি, মিনস আফটার স্ক্যাটারিং এইটা এই দিকে, ও দ্য মোমেন্টাম ইজ ইন দ্যাট ডিরেকশন, দ্য বার ম্যাগনিটিউড ইজ সেম বিজ বিকজ কে আই ম্যাগনিটিউড ইজ ইকুয়াল টু কে এস, but the direction differs. Now the Born approximation আমি যে সাই আর এ পেয়েছি ইজ ইকুয়াল টু সাই 0 আর প্লাস টি কিউব আর প্রাইম জি আর মাইনাস আর প্রাইম ইউ আর প্রাইম সাই আর প্রাইম। এইটা তো হোয়াট ইজ দিস সাই আর প্রাইম ভাই? মানে এখানেও তুমি সাই আর বলছো, এখানেও তুমি সাই আর প্রাইম বলছো, মানে সিনারিও জিনিসটা কি? আমি একটা কাজটা হচ্ছে এইটাকে বলছি দিস ইজ ইকুয়াল টু ই টু দি পাওয়ার আই কে আই আর প্রাইম, ঠিক আছে? আর এখানে আর আর বলি, আমি বলি দিস ইজ সাই আর প্রাইম
is equal to e to the power I k I r prime plus d cube r prime r double prime g r prime minus r double prime u r double prime psi r double prime and এই psi r prime কে নাও নিয়ে গিয়ে এখানে পুট করি, তাহলে আমি কি পাবো? আমি পাবো ইকুয়েশনটা থেকে psi r equal to e to the power I k I r plus d cube r prime r minus r prime e to the power I k I r prime plus integration d cube r prime g r into integration d cube this thing না সরি এখানে আবার psi r double prime আছে, ঠিক আছে, again psi r double prime. Now again I can put another thing in psi r double prime. So this is an infinite series of like that. I can run it forever like that e to the power I k I r plus g e u e to the power I k I r plus g u integration g u e to the power I k I r and what so on. এরকম ভাবে তো চলতে পারে না ভাই, তো একটা জায়গায় নিয়ে এসে আমাকে জিনিসটাকে স্টপ করতে হবে। একবার স্টপ করছে, যদি এই দুটোকে নিয়ে আমি স্টপ করে দিই তাহলে আমার সিরিজটা ইজ কাইন্ড অফ লাইক দ্যাট দিতে পার আই কে আই আর প্লাস জি এর ভ্যালু বসাচ্ছি, দিস ইজ 1/4 পাই ইন্টিগ্রেশন ডি কিউব আর প্রাইম ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই কে এস আর প্রাইম ইউ আর প্রাইম ই টু দি পাওয়ার আই কে আই সাই ছিল না, সাই করে হবে। Well, oh sorry, now this is g prime. আমি এইটার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছিলাম, সরি। So this is 4 pi e to the power I k r e to the power minus I k r. Well, next. So e to the power k I r prime k I r prime মানে আমার তো গ্রিনস ফাংশন এটা ছিল না। হোয়াট ইজ দিস কে? দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ইনসিডেন্ট পার্টিকুলার, এটা অ্যাকচুয়ালি ইনসিডেন্ট পার্টিকুলার ছিল। কি এন ক্যাপ, দিস কি এন ক্যাপ কে আমি বলবো বলেছে দিস ইজ ইকুয়াল টু কে এস।
only and এর বাই টু দি পাওয়ার আই কে আর বাই আর, তো এফ কে থিটা ফাই, এখানে একটা স্ক্যাটার্ড আছে আর একটা ইনসিডেন্ট আছে। তো আমি আর একটা ডিফাইন করি, দিস ইজ ইকুয়াল টু কে আই মাইনাস কে এস, কে ভেক্টর ইজ ইকুয়াল টু, ঠিক আছে। যে জিনিসটা আমি পাই সেটা হচ্ছে -1/4 পাই ইন্টিগ্রেশন ডি কিউব আর, আর প্রাইম কে আমি এখানে টুক করে আর করে দিই, দিস ইজ ইকুয়াল টু ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই কে ভেক্টর ডট আর। দ্যাটস a very bold statement of f k theta, মানে আমি যে পোটেনশিয়ালটা নিয়ে কাজ করছি, f k theta or the scattering amplitude is a Fourier transform of this potential. This is saying that, so my f k theta comma phi is equal to -1/4 pi আর কিছুই না, d cube r e to the power minus I k dot r u r, where k is equal to ki minus ks, মানে incident wave function, incident momentum direction, and ki, this is ks, and that's theta. Then what? We assume that Vr is equal to h current square by 2m. We have assumed, and ur. So hm is equal to, if k theta phi is equal to -1/4 pi 2m by h current square integration d cube r e to the power minus I k dot r vr. Well, right. For spherically symmetric potential, I can write, and আর একটা জিনিস থেকে আমার মাথায় আসছে না, এই জায়গা না কিভাবে লেখা যায়, দিস কে ইজ ইকুয়াল টু 2k sin theta by 2. I'm not remembering, I'm not actually remember this thing. So, well, for central potential, k theta is equal to minus 2m by each কাটা স্কয়ার, এটা আমার মুখস্থ আছে, মানে dr, আই থিঙ্ক আর ভি আর সাইন কি আর সামথিং এরকম একটা হয়, 0 থেকে ইনফাইনাইট। সিরিয়াসলি এই জায়গাটা আমি গোজামিল মারলাম। Well, that's the whole thing.
টাইম আছে, আর একটা জিনিস কি করাবো, সেটা হচ্ছে বল 5 মিনিট একটু বসি, এই ভিডিওর মধ্যেই বসবো, তারপরে স্টার্ট করছি, গলা ভেঙে গেছে। হ্যালো। Well, this is called লিপম্যান সুইঙ্গার ফর্মুলা। এই জিনিসটা না কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরির সঙ্গে হালকা ফ্লেভার পাওয়া যায়, বাট ওয়েল, if I consider a particle, a non-relativistic particle is in a potential, let's say Vx, Hamiltonian হচ্ছে let's say H0 plus Vx. H0 is free particle wave function or free particle let's say free Hamiltonian of this particle, and this H psi, আমার তো একটা পার্টিকেল আছে, লেটস সে এইখানে আমার স্ক্যাটারিং হচ্ছে, একটা পার্টিকেল আসছে, তার উইথ সাম মোমেন্টাম, একে আমি বলছি ইন, মিনস ইন স্টেটের একটা ওয়েভ ফাংশন। এই এইচ এর ফুল হ্যামিল্টনিয়ান এইচ কে ইন, এই যে ইকুয়েশনকে ফলো করে, দিস ইজ এইচ কারেন্ট স্কোয়ার কে স্কোয়ার বাই 2 মিউ এই কে ইন। কোনো প্রবলেম আছে? এই না পড়ানোর অসুবিধা হচ্ছে এটাই, মানে এই পজ গুলো দেওয়া যায় না। ওয়েল, স্ক্যাটারিং করছে একজন স্ট্যান্ডার্ড এক্সপেরিমেন্টালিস্ট, সে তার টাইমকে বলতেই পারে যে দিস ইজ টাইম জিরো, অ্যান্ড হি ইজ ডুইং হিজ স্ক্যাটারিং এক্সপেরিমেন্ট। অ্যানাদার ওয়ান, সে বলতে পারে যে তার টাইম, সেই মোমেন্টটা তার টাইম হচ্ছে টি। তাহলে এই এক্সপেরিমেন্টালিস্টের সঙ্গে এই এক্সপেরিমেন্টালিস্টের সামথিং, কিছু ট্রান্সফরমেশনের মাধ্যমে দ্য হোল থিং উইল বি কানেক্টেড। ফিঙ্গার
যে স্টেটগুলো হয় দে আর অল টাইম ডিপেন্ডেন্ট। সেই কেসটা, এই কেসটা মানে এই যদি T0 বলে দেয়, আর একজন এক্সপেরিমেন্টালিস্ট জাস্ট টাইম ট্রান্সলেশন করে সে বলতে পারে তার সেই মোমেন্টে, আমি জাস্ট এটাকে ভেগলি লিখছি বাট দিস ইজ দ্য আইডিয়া, সাই কে ইন অ্যাট সাই কে টিতে ইট ইজ 0। if this is the case তাহলে এক্সপোনেনশিয়াল মাইনাস আই এইচ টি বাই 2 মিউ সাই কে ইন, স্টেটকে ডিফাইন করছি আমি, এটা সাই জি বলে একটা বস্তুকে ডিফাইন করছি, হুইচ ইজ এই যে সামগুলো মানে ডি কিউব কে, এই সাইকের তো একটা ফাইনাইট মোমেন্টাম আছে, একটা ডেফিনিট মোমেন্টাম আছে, এর সামগুলো, অ্যান্ড জি কে এক্সপোনেনশিয়াল মাইনাস আই এইচ টি কে স্কোয়ার বাই 2 মিউ কে ইন। Superposition of this state and gk is a smooth function, it is a smooth is function slowly varying over k and has some peak or some value of k0, কিছু কিছু একটা ভ্যালু মানে মোমেন্টামের ভ্যালু আর কি কিছু না। সাই জি মানে যে সামটা আমি ডিফাইন করেছি, সাইকে ইন ইজ দ্য আইগেন ফাংশন অফ দি টোটাল হ্যামিল্টনিয়ান, এই টোটাল হ্যামিল্টনিয়ানের আইগেন ফাংশন হচ্ছে সাই, অ্যান্ড অ্যাট টি টেন্স টু ইনফাইনাইট মানে মাইনাস ইনফাইনাইট, যখন আমার স্ক্যাটারিং হয়নি, এই সাই জি ইজ ডি কিউব কে মানে সাইকের যে ফর্ম সেটা হচ্ছে ডি কিউব কে জি কে এক্সপোনেনশিয়াল মাইনাস আই এইচ টি কে স্কোয়ার বাই 2 মিউ ফাই কে। হোয়াট ইজ ফাই কে ভাই? হচ্ছে H0 আইগেন ফাংশন। H0 H0 is a kinetic energy operator of the free particle state. So H0 phi k is equal to H cut square k square by 2 mu phi k। দেখ এই আইগেন ভ্যালুটা কিন্তু সমান দুটো স্টেটেরই, ঠিক আছে? এটা মজার বিষয় এইটা যে ফাই কে phi k prime it's equal to Dirac delta of k minus k prime, মানে এরা হচ্ছে অর্থোগোনাল, ঠিক আছে? ঠিক আছে, বল।
আগে আমি একটা ইকুয়েশন পেলাম, যে কি যেন ইকুয়েশন পেলাম, এই ইকুয়েশনটা সাইকে সাই ইন স্টেট পার্টিকেল ইজ ইকুয়াল টু সাইকে ইন। নাও আমি তো এখানে বসাতে পারি যে H0 প্লাস this is X for time being, psi k in mu psi k। ঠিক আছে, এই ইকুয়েশনটাকে টেনে নিয়ে আসা কি করে? বলতে চাইছি এই ইকুয়েশনটাকে আমি একটু অন্যভাবে লিখতে চাই। এই জিনিসটা অ্যান্ড আমি এটাকে এরম ভাবে লিখতে চাইছি যে ই কে মাইনাস H0 এই কে ইন ইকুয়াল টু ভি সাই কে ইন, টোটালি জায়েজ। দেখো হোয়াট এভার আই হ্যাভ ডান ইন লিপম্যান সুইঙ্গার ফর্মুলাতে, যে আমি একটা নন রিলেটিভিস্টিক পার্টিকেলকে ভাবার চেষ্টা করছি যার হ্যামিল্টনিয়ান হচ্ছে H0, যেটা কাইনেটিক অপারেটর হুইচ ইজ পি স্কয়ার বাই 2m প্লাস সাম পোটেনশিয়াল, and the state means ingoing state of the particles is psi k in to mu maybe the reduced mass, and যদি এই ইকুয়েশনটা হোল্ড করে সব কিছু ভুলে গেলাম, দিয়ে এই ইকুয়েশনটাকে আমি অ্যারেঞ্জ করার চেষ্টা করেছি হুইচ ইজ লাইক দ্যাট কে মাইনাস H0 psi k in is equal to v psi k in। ঠিক আছে, ওয়েল ওয়েল ইন প্রিন্সিপাল এটা তো একটা ইকুয়েশন, যে আমি যে ইকুয়েশনটা পেলাম সেটা হচ্ছে ই ইজ মাইনাস H0 তো psi k in is equal to v psi k in। এই ইকুয়েশনটা ছিল, ইকুয়েশনটার সলিউশন মানে এখানে তো H0 ইজ এ কাইনেটিক এনার্জি অপারেটর, as this equation has a solution। যেটাকে লেখা যায় psi k in is equal to phi k, what is phi k? Phi k is H0, what should I say, eigenfunction e k minus H0 প্লাস আই এপসিলন। ওকে, এই ইকুয়েশনটাকে মাইনাস ইনভার্স ভি সাই কে ইন। ঠিক আছে,
ঠিক আছে, ঠিক আছে। বল। সাই কে ইন কে, এই যে ওয়েভ ফাংশনটা আছে, এইটাকে না সামহাও আমি এরকম করে লিখতে পারি যে দিস ইজ সাম অফ এ মিউ ফাই মিউ, or phi mu at the what should I say? They're the eigenfunctions of the free Hamiltonian. তাহলে আমি আমি যে আমি ফর্মালিজমে আসতে চাইছি হচ্ছে আমি ভি সাইনকে সামহাও ভি সাইকে ইনকে এনি হাও আমি এরমভাবে লিখতে চাইছি ডি কিউব কি, ডি কিউব কিউ ফাইকে সাইকে ইন। শুড আই স্টপ হিয়ার? আর পাচ্ছি না ভাই। For today, this is am stopping here. The Lippmann Swinger formula I will continue in the next session if possible, because it's already 1.30 hours, 1 hour 30 minutes. So if are you seeing this is, then thank you. Uh, the question about the ecosystem I will ask at the end of Lippmann Swinger formula.